Assalamu alaikum and hello everyone. Do you know that we will be starting the last class of the year on the 20th of December? If you haven't joined, register. You'll be learning how to make these amazing buckles you're seeing in this picture. Amazing humorous body lotion, scented body cream, uh collectors, a lot more. The price still remain 15,000 naira and $30 for people who are not in Nigeria, and these are the contents. This is what you'll be learning. So let's get into the video. So in today's video, I meet another batch of my Halut, which is like a bestseller. Assalamu alaikum and hello everyone. Ya kuke jama'a, ina kwananku, ina wuninku. A wannan bidiyon da farko za ku ga dai na yi magana akan ajinmu da za mu fara. In kuna son ku koya turaruka kala-kala za ku iya ku yi joining. Za ku yi min magana a WhatsApp, ga namba na akan screen ɗin, sai ku min magana sai a sa ku a class ɗin. Class ɗin kuɗin class ɗin 15,000 ne, kuma za ka koyi komai da komai akan turaren wuta. Recipes fiye da 22 zan koya muku. Turaruka ma kala-kala na Nigeria, na Sudan, na Jamina, na Saudi. Methods kala-kala za ku koya. So ga shi akwai bidiyon yanda na yi wannan halut. Ku duba, zan sa link ɗin a description box. So wannan bidiyon kamar wani vlog ne, kamar kuma in ce bidiyo dai haka. So na samu order da yawa, like wholesale order, to na zo kasuwa na zo siyan oil perfumes. Kun ga oil perfumes ɗin da na siya, ba na amfani da oil perfumes ƙanana irin mara kyau kamar su Maiko. Ina siyan oil perfumes dai wanda in ka zo ka ƙona turaren wutan za ka ji daɗin shi. So kuma in za ku yi turaren wutan ku, ku siya turaruka masu kyau, masu ya zance masu kyau dai. Kar ku siya Maiko don Maiko yana ɓata turare. Maiko like cheap Maiko nake nufi, wanda ana saida 300 100 ml haka. Gaskiya ba kyau because yana tayar da zuciya, to me amfanin sa abu da bai da kyau. So in ka sa ko mai kyau ko kaɗan ne, turaren ka zai yi kyau kuma mutane za su so turaren ku, kuma zai ma yi daɗe a ɗaki. Amma kun ga Maiko, kana sa Maiko hayaki da kauri kake ji, to kin ga ba kyau. Ga shi nan na samu robobi 10 a wannan turaren. Kilo ɗaya zai bani yana bani robobi 10. Roba kuma yeah, 250 milligrams. 250 milligrams. Kayan turaren wuta sun yi tsada. So ya kuke coping student na da kuma fellow turaren wuta vendors, ya kuke coping da wannan price increasing price na kayan turaren wuta. So wannan signature oil perfume na ne, yana ƙarawa a nan. In dai kuna yin turaren wuta, ya kamata ku ɗan samu like oil perfume mixture da in kun gama yin turaren wutan ku za ku haɗa kusa, ya zamana in duk wanda ya siya turaren ki ko ya ji turaren ka, like zai sani wannan turaren ki, kin ga unique scent naki shine. Amma ba lallai fa sai kana da signature scent, amma zai fi kyau in kina da signature scent naki, yanda ba wanda zai iya kwafa scent naki, kuma ba wanda zai iya like duk inda dai aka ji turaren za a san wai wannan turaren ki ne. Kun gane me nake nufi? Wannan kuma black wood ne, ƙawata ta yi kabasa da shi, sai kuma mutane suna ta commenting wai suna so. Shine nayi packaging zan kai mata ta nuna musu. To in gaya muku ma 'yan son banza ne, da aka nuna musu suka ce ya musu tsada, kuma wai kuma suna son irin kanshin ta. Ku ji min, ta yaya kana son kanshin yanda mutum yake kuma ba za ka iya ka siya? Daga baya sai na je kasuwan Baga, na je na ɗan dudduba kifi, na siya wasu kifi na ma mama na da baba na. Kusan dai asalin 'yan Maiduguri kam sai da wannan kifin ana siyan wa'innan kifin, especially iyayenmu suna son shi sosai a miya. Yana musu wani daɗi a miya, so suna so.
sosai. Sai na siya kala-kala, na siya mai jan bindi da su me da su mai dogon baki da baki da banda ne da tilapia duk ba wanda ban siya kifi kala shida. Ga blackwood ɗin, sai kallon blackwood ɗin nan nake yi wallahi jama'a blackwood ɗin nan ya haɗu sosai. Duk wanda ya siya blackwood ɗin nan daga baya sai kira na suke wannan yayi kyau. Kuma duk wanda suka siya mutum ɗaya ne bata ce min wai tana son ta yi reordering ba, amma mutum uku suka ce min suna son kala like 1 liter in sun shirya. Kun ga dai yana da kyau kenan. Sai na kuma je inda ake siyan fara a yan Maiduguri, kun san wannan fara wannan proteinous delicious abun nan. Na je na siya dai ma yaran sisters ɗina, sai na je shagon lafaya na je na siya lafaya na dudduba lafaya, kun san ina saida lafaya. To ga shagon supplier na sami supplier na shi ma ba a bar shi a baya, gashi ya haɗa carpet nashi yana ɗaukan hotuna masu kyau sosai, yana posting nasu ga don gashi yana posting na masu wanda suna son na anko haka. To sai shikenan the next day na zo, dama ina da farce kuma na samu wholesale order, to sai kuma na siya farce. To gashi na yi boiling farce na, ban nuna bidiyon yadda nake boiling farce ba. So ga farce na gama boiling amma ku duba za ku gani inda na yi boiling farce, yadda ake boiling na farce kala kala. Kun san farce one of the main ingredients na Turarenwuta ne. So gashi na gama boiling nashi, gashi na yi scrubbing nashi one by one, like one by one. Na shafe kusan awa uku ina wanke abun nan don bana son datti kuma ina son abuna ya fita mai kyau. Sai na zo boiling nashi ma awa biyu da kanwa da kuma shampoo. Sai kuma yanzu na sa shi a rana ya bushe don ya samu ya bushe sosai. Da ya gama bushewa sai na kawo na zuba a frying pan ɗina abun soya kenan, na zuba shai ud surati. Jama'a kun san farashin shai ud surati? Ni kam sai alhamdulillah ba abin da zan ce. Indai kun san turaren shai ud kun san yana da kyau kuma kun san yana da karfi, kun san baya bar jikin mutum har in ka wanke rigan kanshin yana nan. To da shi ko shai ud ko burmi ud nake soya turare na da shi ko sultan. Ku yi amfani da turare mai karfi don kun san farce yana da karni. To in kun wanke mai kyau kun yi koman ku mai kyau, to the last thing you need is just a very good oil. Sai ku soya. So da na zo na zuba shai ud sai ina mixing nashi ina soyawa ina mixing. Ban nuna muku kayan da na siya daga kasuwa, ga kayan sun yawa ma shi yasa like ban yi arranging nasu ba, amma na siya abubuwa da yawa. Abubuwan da na siya ya fi 200. Ga sunan na siya kayan humra, na siya oil perfumes, kusan kuɗin gaba ɗaya kuɗin mutum dama a oil perfume zai je. To duk surati oil perfume ɗaya duk 17,000 ne. Kararrami babba kuma akwai 27, akwai kuma su 47, akwai su kuma 50. Haka to ga kayan dai da na siya so scattered sorry guys. So na zo again ina son in yi creating content. Ni tun na yi blackwood ɗin nan ban samu hoton mai kyau da zan yi mai like yi posting. Sai na zo na ce to tunda ba abin da nake yi bari in zo in sa a ɗakin mama wannan blackwood sai in yi creating content da shi. Sai na zo na kawo blackwood, na ɗauka kayan bona, na ɗauka cokali, na ɗauka blackwood na, shine fa na yi creating content ma TikTok don bana posting a Instagram because za ku ji ni shiru a Instagram ba wai don san raina ba, but I can't log in Instagram with this my phone, I don't know why. Sai ya ce mun wani error, to shi yasa na bar yin Instagram sai na canja waya. So the next day na kawo second batch of farcen kuma na ƙara soya. Farcen na da yawa because half kg of farce ne, to kun san yana da yawa. Gani nan sai soyawa nake yi, na ce to bari in sa waya na in yi creating content. Yawanci mutane ba su ma san fuska na like because bana yawan yin videos da fuska haka. So ga farce in
gashi nan na zo na sa a leda, amma don't put it like the way I did. Ki sa a tray, in kin gama soya farcen ki sai ki sa a tray ko ki bar shi a frying pan ɗinki ki bar shi ya bushe. To an jima kaɗan after some hours, dan order na ce muku ina da wholesale order, sai na zo ina son yi turning nashi into powdered form, sai na zuba a turmin karfe na. Ga farcen kun ga yawan farce ɗin, a haka ma an rage. Wannan ba half kg ba. Wannan supplier na yana da kirki, wannan ba half kg ba, wannan quarter kg ne. To sai na zo turmin karfen ma baya bani abin da nake so, sai na zo na sa a turmin katako ko, sai na sa a turmin katako. Wannan ɗin ma to sai dai in ce alhamdulillah. So the best thing to use is blender, tunda ban da blender shi yasa nake amfani da turmi. Sai na zo dama wholesale order ɗin Hawii, Halut da kuma humra. To ga Hawin, kusan yanda ake yin Hawi akwai video na yanda ake yin Hawi, shi ma zan yi dropping. Wannan dai special Hawi kun ga yanda nake zuba oil perfume akan wuta. Ba kowa ya iya wannan style ɗin ba, ba kowa ya iya wannan haɗin ba. Sai student ɗina za su san wannan haɗin. Ki zo ki shiga class ke ma ki koya, turaren ki ya zama daban, ya zama na asali, asalin Maiduguri, asalin turaren wuta wanda suka iya turaren wuta kenan. So sai na zo na jujjuya oil perfume ma mai kyau zaki sa, ba wani anyhow oil perfume da zai kama turaren. Amma kuma make sure wutan ki is very low in kina soya turaren ki. So gashi nan Hawi kam ya soyu, kuma kun san Hawi baya son siga. Ga ingredients dai ɗin da na yi amfani da shi a wannan Hawin. Na zo da na gama soyawa ga sunan ga abubuwan da za a zuba ga su a aje. To duk wanda dai bai yi rajista ba ku shiga class. Ga order da na yi na farcen, ga komai da komai. Ga video na kayan nan, ga humra, black humra. Wannan humran ya haɗu ya yi daɗi sosai. Wannan wholesale humra ne, za ta saida kenan, za ta yi ɗura a robobi kanana sai ta saida. Sai ga Hawi sai an girgiza oils ɗin yana resting a ƙasa. Sai wannan na matan aure zalla, sai kuma wannan special Dorot, kun san sanyi ya zo, special Dorot na Amira's collection na matan aure kawai. Haɗaɗɗen Dorot da kowa da kowa yana so. Wannan Dorot duk wanda ya siya sai dai su dawo su ce suna son irin shi. Ba ma iya posting reviews na Dorot ɗin nan, amma kam sai a hankali. Wannan na Amira's collection ne, product ɗin yayata kenan. Sai ga Halut alhamdulillah. Halut yanda nake Halut na Saidawa, haka na yi mata Halut nata yanda customers nata za su ji daɗi. To dukka dai ga kayan da za a kai Niger, wannan ba ma Nigeria bane, Niger za a kai. Na gode kwastomomi na Niger, kuna da kokari sosai da patronizing namu, kuma kun san abu mai kyau, kun san abu mai daɗi, kun san abu mai kanshi. Ku ba kwa son kaya anyhow, shi yasa nake son mutanen Niger. Wallahi abinsu gaskiyansu suke yi. Suna son turare mai kyau. Gashi nan ga order Hajiya za a tura mata, sai kuma za ku ji feedbacks. Duk wanda suna da WhatsApp contact na za su ga na yi reposting feedback ɗin. So I hope kun ji daɗin wannan bidiyon. Ku dinga gaya mun irin videos ɗin da za ku gani. Nan dai kawai kaya yayi nauyi zan kai a yi delivery, shi yasa kun gani na yi posting haka. Amma dai ku gaya mun irin videos ɗin da kuna son ku gani nan gaba. Sai anjimanku, see you in my next one, bye.